Hi, it's Nessa, your summer school art teacher. I'm going to be showing you how to create a mixed media collage using oil pastels, watercolor paints, and colored paper. This project should take you at least 30 minutes. Please pause the video to work on one step at a time and continue once you've completed each step. Now let's get creative and have some fun! Hola, soy Nessa, tu maestra de arte de la escuela de verano. Te mostraré cómo crear un collage de técnicas mixtas con pasteles de aceite, pinturas de acuarela y papel de colores. Este proyecto debería llevarte a lo menos 30 minutos. Pausa el video para trabajar en un paso a la vez y continúa una vez que has completado cada paso. Ahora, vamos a ser creativos y divertirnos. Place tape around the border of a sheet of paper. Coloque cinta alrededor del borde de una hoja de papel. Place pieces of tape onto the paper, leaving triangular openings. Coloque trozos de cinta sobre el papel dejando aberturas triangulares. Start by painting your first triangle using colors that are next to each other on the paint palette. Feel free to experiment to decide which technique you would like to use. Would you like to use a wet-on-wet technique to get a marbled look, or would you like to get a more blended look? Comience pintando su primer triángulo usando colores que estén uno al lado del otro en la paleta de pintura. Siéntese libre de experimentar para decidir qué técnica le gustaría usar. ¿Te gustaría usar una técnica como húmedo sobre húmedo para obtener un aspecto marmolado, o te gustaría obtener un aspecto más mezclado? Continue filling in each triangle with colors that are next to each other on the paint palette. Repeat this for steps 4 through 7. Continúe rellenando cada triángulo con colores que estén uno al lado del otro en la paleta de pintura. Repita esto para los pasos 4 a 7. Here I use purple and red next to each other. They aren't next to each other on a paint palette, but are on a color wheel. That's why they blend so nicely. Aquí usé morado y rojo uno al lado del otro. No están uno al lado del otro en una paleta de pintura,
sino que están en una rueda de colores. Es por eso que se mezclan tan bien. You may want to change out your water before starting this step. Es posible que desea cambiar su agua antes de comenzar este paso. Make sure your last triangle is a color combination you haven't used yet. Asegúrate de que tu último triángulo sea una combinación de colores que no has usado todavía. Great job! I hope you had fun. Now let your artwork dry and we'll use it in part 2 of this project. See you next time. Bye! ¡Gran trabajo! Espero que te divertiste. Ahora deje que su arte se seque y lo usaremos en parte 2 de este proyecto. Hasta la próxima. Adiós.